Oh, yo, hello, Salman and Legion. Welcome along to Gear Up. I am Zimbabwe. Thank you so much for tuning in. And today we're talking about 10 factors that affect your fuel efficiency. Kana uchingoone mota yako, uchidriva mota yako, pane zvimwe zvinhu zvatinoita pakudriva zvinoona kuzoita kuti iwewe uzenge fuel yako yawajaira kuti inokusvitsa mutown izenge yakutadza kusvika mutown. Fuel yako yawajaira kuti inokusvitsa kwaMutare inozenge yakutadza. Mota yako izenge yakudya fuel yakawanda kupfuura inofanira kunge ichidya. Unongoneka 1.5 liter kako ushandisa but chii kumboyatsoitika kuti mota yangu inge ichirwa fuel. So nhasi ndine those 10 tips. And tip number 1, aggressive driving. There's what we call aggressive driving. Tichitaura nyaya dzekuti mutsikiro wako wemafuta. Vanhu vakawanda what they do is because vanongoda kuseva mari vanogona kutenga fuel saver ka 1.2 liter ka 0.9 liter but uchida mota inomhanya. So zvinopesa zvakuita iwe mota ukaitsika flat foot hairambe kuenda inosimuka ichienda. But what does it mean in terms of fuel mileage yako yaunozenge wakuwana inodzokawo bijana pakuti iwewe you are driving aggressively. So when you drive, make sure kuti hautsike mota yako kunge munhu ari kufa nhasi, hautsike mota yako kunge uri kumhanyisa mbavha. You need to drive uchimeka sure kuti mutsikiro wako wemafuta, rapid acceleration always. There are no two ways about it. Even in a race car, rapid acceleration reduce gas mileage, reduce mileage yaunowana from fuel yako yaunenge waisa mota. And then point number 2, excessive idling. Ukasiya mota yako ichidla for too long. Of course, when you paunomutsa mota yako kuseni, I don't know who taught Zimbabweans this, but when you paunomuka kuseni ukabadza mota yako unofanira kumboisiya ichidla. Of course, zvinoshanda pakuti unongoda kuti ma-components emu-engine atanga ahita, but there's another way yaunogona kuzviita. Unonamutsa mota yako, there's no specific need yekuti uisiye ichidla for long. Kana uchiisiya ichidla iriyo concept yaunofarira, concept yaukabeliever, it's okay, but don't leave it idling for too long. But another way yekunzvenga kuti umbosiya mota yako ichidla, uchingomutsa mota yako unotanga kutofamba nayo, but kana watanga kufamba nayo haufani kuitsikisa. You need to be gentle because ma-components emu-engine anga asati ahita. So if you drive it gently, kusvika yasvika pa-temperature chaiyo, then you start driving your normal driving. Zvinogona kubatsira pane kuti usiye mota yako ichidla. And also tine paya patinosvika patine mabhururu edu wosiya mota ichidla. Just because mota haisi kufamba does not mean kuti haisi kudya fuel. As long as the engine is running, unorerwa fuel. So don't leave your car idling for excessive periods of time. And then point number 3, driving at high speeds. Fuel economy inodzikira sharply kana uchinge uchidriva at high speeds. Ukapfuura 100 km per hour, ukapfuura speed 100, mota yako inotanga kudya fuel kupfuura paunenge uchifambira 80-100. Ukatanga kurovawo 120, 140, 180, ziva kuti fuel mileage yako yakutodzikira. So make sure that kana uchidriva mota yako, there's no need to hurry chekubva waruda kurova 140. Maroads edu mazhinji muZimbabwe 100 km per hour is unonge uchimhanya chaizvo zvekuti there's no need yekuti unge uchipfuura 100 km per hour. So make sure kuti mota yako you stay within ma-speed limits, because ma-speed limits mazhinji mashoma ma-speed limits aunowana, especially when you're driving locally. Of course paunorova highway, in those few moments aunomborova highway, it's okay to do 120, 150 zvichingoenderana ne-speed limit paunenge uri. But generally when you're driving, daily driving, make sure that you don't haufanira kupfuura pa 100 to 100 km per hour kana uchida kuseva peturu yako. I know kuti kune vamwe vanoti mota kana ichimhanya idya fuel yakawanda. Kumhanya kune kutaurwa is range 80 to 100 km per hour, haparove fuel yakawanda ipapo. Asi ukapfuura unenge wakurerwa fuel yakawanda, so zvinoreduce fuel mileage yako. And then point number 4, carrying excessive weight. Mota idzi kazhinji kacho, most of these small cars, they're just meant to carry 4 people. But unoona munhu akatakura vanhu 8 mu4 seater, unowanikwa uchirerwa fuel. Why? Because engine inenge yaremerwa, engine inenge yakufanira kunge ichidhonza kupfuura mudhonzero inofanira kunge ichiita normally. So zvinoita kuti mota yako irove fuel. Unoona Honda Fit unoiona yakaiswa vanhu 8. Of course hairambe kutakura vanhu 8.
asi pane zvimwe zvaunosangana nazvo besides kutakura excessive weight, besides kudzikisa fuel mileage yako, zvinotokonzera even wear and tear iri unnecessary. Suspension yako haigare, mataya yako haagare, engine yacho inenge ichistrainwa zvokuti zvinotodzikisa even lifespan yeengine yako. So make sure that you don't carry excessive weight unnecessarily, especially but unoona kuti zvinoita kunge kudada uchibva pa-family gathering muri 2 mumota menyu kana muri 3 uchinzi but une mota isati yazara. Inini netimu yangu tine mutemo watinawo kuti mota haitakuri vanhu vanopfuura 4. Kana wakutopfuura 4 takutorasisana. Mota, especially these small cars, if a car is a 5-seater, carry 4 people. If a car is an 8-seater, carry 7 people. Usagare mota yako yakazara zvekusvika pekupedzisira, zvinoreduce fuel mileage, zvinoreduce lifespan yemota yako. And then point number 5, under-inflated tires. Ukafamba nemataya asina mweya wakakwana, zvinoita kuti mota yako idye more fuel, uyezve zvinouraya mataya yako. Besides kudyiwa kwefuel zvinouraya mataya yako. So make sure that kana mataya yako achida 300 in terms of pressure measurement, make sure kuti mataya yako ane the required pressure inodiwa mataya yako. Ikadzikira unosangana nematambudziko, ikakwira too much zvinodzikisa futi lifespan yemataya yako. So make sure that mataya yako anogara ari aine pressure inodiwa, aine pressure iri recommended, so that hauzinge uchishandisa fuel yakawandisa, hauzinge uchiuraya mataya acho. And then moving on to number 6, neglecting maintenance. Mota yako maybe wakaitenga yaida let's say for example yaida 5 liters kuti ubve pamba pako kupinda maybe kusvika pabasa pako, but then ukasaiservice mota yako unogona kuona kuti painenge ya overdue for service, unotanga kuona kuti paimboshanda 5 liters pakushanda 8 liters, paimboshanda 8 liters pakushanda 10 liters. So you need to make sure that haupfuure service, maintain your car, because anything chinenge cha overdue especially in terms of service, let's say maplug ako adhakwa, zvinoita kuti urerwe fuel yakawanda, air filter kana isina kuchinjwa zvinoita kuti mota yako idye fuel yakawanda. So make sure that service tinogara tichiobserva our service due dates that tichatiwa namakanika vedu, so that hauzinge uchisangana nematambudziko ekuti unoshandiswa kuti 1.2 liter indava yakudya kunge 2.5 liter. Inyaya dzeservice dzimwe nguva. And then moving on to number 7, using roof rack. Pane zvinhu zviri kungeswa nevanhu pamoto. Unoona munhu akaisa chinonzi chisunroof chenhema, so chinenge chakaiswa chinongogara chakaita kunge chakavhurika, nekuti nekuchinaya unongoita kunge munhu akavhura sunroof. Some of those things are unnecessary. There's something that we add pamota dzedu in the name of pimping our cars. Zvinoreduce aerodynamics emota. Mota mugadzirwa inenge yakaitwa, ukaona vachikuti iwe mota iyi inodya let's say for example 100 kilometers inodya 10 liters. It is because of zvinhu zvese considered, engine capacity nema-aerodynamics emota. So ukazinge waisa chikeriya chimwe chekuti Honda Fit inenge yakuita kunge bhazi AVM, unosangana zvinosanganikwa nazvo nevanhu vanodaro. So make sure that when we pimp our cars, we keep in mind that these cars are meant to be, aerodynamics emota can be affected by zvimwe zvinhu zvatinonamira pamota dzedu, zvatinoedha pamota pedu in the name of pimping. So make sure when you're pimping, you consider kuti zvinhu zvandikuisa hazvizoaffect aerodynamics. Because I believe kuti chikeriya hachisi more important than kunzi unge uchiroherwa nefuel yako. So make sure kuti you consider that. And it's unfortunate with some of the people that pimp our cars, that we give our cars to pimp, vasikatozvizive iwe ungada kuita sei, ungada kutora mari. So make sure that you consider all those things. And then number 8, vamana ngatishandisei Google Maps. I know kuti vanhu vakawanda hasati vapinda muchikamu chekushandisa Google Maps. Let's use Google Maps. What does Google Maps do? Google Maps inotibatsira kuita effective route planning. Maybe panhu pakuda kuendayo there are other ways vanogona kushandisa dziri padhuze. Besides kunge dziri padhuze, inokuradza futi traffic, yekuti unokuenda neroad uchisangana netraffic yakawanda. So if you utilize technology to plan our routes effectively, unongowanika usingarasikirwe nefuel, unowanika usingarowe fuel mahara. So make sure kuti when we plan our routes,
dzatinofamba nadzo, we toshandisa technology that we know this route is maybe 10 minutes slower, or this route is maybe an hour slower. Unoona kuwara uri mutraffic iwe uchingoti no road yandajaira. Let us utilize technology so that hatizenge takutora the longer way kuti tisvike kunzvimbo dzatinofanira kusvika. And then number 9, overuse of air conditioner. Aircon inongonakidza kuchipisa uchirohwa nekamhepo uchiita sei, but if excessively using aircon yako zvinoita kuti fuel mileage yako idzikire, especially pama small engines. Bigger engines have a better way of handling the aircon, but smaller engines kazhinji kacho aircon inotoaffecta the fuel mileage unowana kana uchinge uchishandisa, especially pama small engines. So make sure kuti keep it in mind kana muchinge muchifamba nemota dzenyu muchida kubhilivisa kuti zvimokoto yenyu mushandisa aircon. Make sure kuti you consider kuti don't excessively use aircon. Kuvhura mawindow dzinongwa kutori nani than kuti iwewe uti hanzi ndangorowa aircon nepangu pari very unnecessary. And then last but not least, using the wrong motor oil. Ukashandisa oil isiriyo mumota mako zvinogona kuaffecta not only engine. Zimwe unaona kuisa oil isiriyo, engine yako yoramba ichirana asi yotanga kurova fuel. So make sure kuti you know the exact fuel oil inodiwa mota mako. Make sure kuti usatoenda kuna makanika. Some of this information is there online. You Google, you look around. Mota yako inopinda oil ipi, then wotariswa kuti ikiswa namakanika yacho ndiye panozongonyepera namakanika kuti aiwa inoita. Some of these mechanics know nothing about cars. They're just people who know how to unscrew bolts and screw them back on. So make sure kuti Google wega maplug anombopinda pamota pangu chaiwo anodiwa, the app are recommended. Pamwe makanika anenge achitengesawo maspare parts uona kuti haana exactly anodiwa obva angokupa aripo. Unogona kuzonga wakusangana nematambudziko ekuti mota yako inotanga kurohera fuel, and zvinoreduce futi lifespan yemota yako. I am Sheriff Zim, and this is Gear Up, and the last time chikupa my tips on zvinhu zvinogona kureduce fuel mileage yemota yako. Until we meet again, always remember to like, share and subscribe.